Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? Nothing special and ഉണ്ട്. പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? സാംസ ആൻഡു അന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. Good morning. Good morning. Hey, what's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? What about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് വരണം, കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടെ, ഒരാളുടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഫീൽ വരട്ടെ. ഓക്കെ, കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഉയരണം കേട്ടോ, തലയൊക്കെ ഒന്ന് ആടണം. റൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് റെഡി ആക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ മാറൂല. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning. Hey, what's the news? കൈ ഉയരട്ടെ. Hey, what's the news? എന്തൊക്കെയുണ്ടോ വിശേഷം? ഇതല്ലേ ചോദിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. നമ്മളൊരാളുടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, അത് പറയണം. What's the news? Nothing special. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, എല്ലാം അങ്ങനെ പോണ്. ഇതല്ലേ വരിക, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, എല്ലാം അങ്ങനെ പോണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, എല്ലാം അങ്ങനെ പോണ്. ഇത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട്? രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ, അത് വരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, എന്നാലും ആളുകൾ ആസ്വദിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ. Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വരട്ടെ. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. Good morning. Good morning. What's the news? Nothing special, and what about you? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? No thanks. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം വലിയ സെന്റൻസ് പറയണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്നാണ് വലിയ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലോങ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം.